What is this living sin again? Yeah, yeah. Once again. Ooh. But this is a song of good tidings to all my people across the world. And I mean, straight up. Ladies and gentlemen, welcome to another one of them. Before we go any further, Happy New Year to everybody. Happy New Year. A big shout out to everybody out there. A big shout out to all the well-wishers and all the supporters. A big shout out to Bush and Wine. You see how Christmas was, man did them thing. A big shout out to Olympia Wafula Foundation for all the work you're doing in the community. A big shout out to Wasini Lookout. And a big shout out to Sanayetu Mtaani, where we're going today. Ladies and gentlemen, I hope you've had a nice Christmas. It's New Year, still the year is still new. We hope you're gonna enjoy this. A big shout out to that man there, Levi Seal, the original GRS, Gideon Revolutionary Soldier. Man should know about that one, you know. One of the top reggae artists out of East Africa. Now, without further ado, let's get right into it. The meat and potatoes of the thing. Today, we are here talking about Sanayetu. Sanayetu is an organization that's based in Nairobi, I think HURUMA to be precise, that do a lot in the community. And without further ado, I'm maybe gonna let the man himself, the founder of Sanayetu, tell us more about this. Welcome to the show, Mr. Chris. How are you doing? Thank you very much. Thank you very much. I'm good. Mm-hmm. Long holidays. Mm-hmm. How was it for you? How was the Christmas? Christmas was cool. Mm-hmm. It was my birthday, on the 25th. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy belated birthday. So I turned a year older. All right. We celebrated well. Mm. It was nice. Sasa tuone mwaka mpya itakuwa vipi. By the way, so where were you? You share the same birthday with whoever, with the Christ. Yeah. So maybe we call it Quite Jesus. Right. Okay. So Sanayetu, Sanayetu, what is Sanayetu now? What brought Sanayetu about? Sanayetu, as you know, Sana is art. Mm-hmm. Yetu ni ours. Uh-huh. So our art. The art. Mm-hmm. Idea behind it ilikuwa we support local talents. Okay. After I finished college, kulikuwa na lack of opportunities for upcoming talents. Okay. True. Underground artists wako wanapata airplay. Ziko zinapata recordings za show zao. Okay. Kwa point unaweza ambia mtu ufanya ABCD akuulize iko wapi evidence ama vipi. So the idea was to promote, kuwapatia platform tofauti yenye wanaweza promote, kwa sababu mainstream ilikuwa imekuwa a bit difficult. Na local footballers pia kuingia kwa team zingine ilikuwa imekuja kwa shida. Ikakuwa same, tunaweza sema ni cartels zilikuwa ziko kila mahali. Mapeola lazima utoe kitu. So idea pale ilikuwa simple. Platform. Okay. Yenye wako mitaani wanaweza come. Tuweke kazi yao nje. They work to on platform yenye tunaweza promote ma artists wenye wajulikani. Wenye the next. So
tukaanza kazi. Along the way tukarealize kuna a lot of issues underlying. Okay, in the society. To produce footballers tulikuwa tuna produce kama mtaa yangu ya Huruma. Kweli. Produce watu pia kama produce kitambo. Ndio kama ndio tuangalie noma kwa wapi. Okay. Hiyo milango ilikuwa na shida inafungwa. Wengi walikuja kwa mihadarati, wakaingia kwa vitu zingine tofauti. Alafu sasa the younger ones hao wanaangalia wenye walikuwa mbele yao wamegive up, pia hawana hope. Na unakuta ile familia ndio hata ucheze ball ama ukwe msanii lazima ukwe na peace of mind to create. Unakuta hakuna vitu kama food kwa keja, kuna manyumba hazijalipiwa rent, wasanii wachezaji hawana boots, madem hawana access ya sanitary products. Wow. Ndio tuka sit back kwanza tukaona address the real issues zenye zina affect on a day to day. Bas. You address kwanza affect day to day. Pia watakuwa free kuji-express. Kama ni poet, ukiwa sorted, ukijua niko sorted food, niko sorted transport, niko sorted rent, utakuwa free kuji-express. Kama wewe ni footballer, ukijua after zoezi ndapata food. Yeah, kweli. And then kulia niko free kuji-express. Na itaonekana vipiti hapo nje. So ndio tukarudi nyuma kidogo tukasema wacha kwanza tuanze kuaddress the real issues zenye ziko kwa mtaani, zenye hizi realities zenye hakuna mtu anataka kuface. Tukaingia sasa kwa mitaa. Tukaanza na watu tofauti, village elders, community leaders, identify mahali kuna hiyo need kabisa. Okay. Ile resources kidogo tuko nayo. Right. Tunajaribu kutafuta. Hiyo ni poa sana. Hapo ndio short brief background yetu. Kama tumefikia. Okay, when was this? This was sana yetu started way back in 2011. Wow. So 2011. Okay. 2011 ndio tulifanya recordings zetu za kwanza na Labala. Right. So ukianza you are basically dealing with artists kama kina Labala uko fulani. Bas, ilikuwa tu ni arts tu. Idea ilikuwa hiyo platform kwa sababu mimi nikitoka Kole na relationship yangu na watu wengi tumesomea media. Relationship yangu na watu wengi ilikuwa on the side of media. Hii industry ya Kenya ilifika mahali fulani hakuko na platform kama kitambo ya kupea upcoming artists hiyo platform ya kuweka show zao ama kuweka kazi yao nje. Kweli. So ilikuwa ni cartels zimeingia on rotation. So unakuja unapata wa Nigeria wametake over industry wako na chapa. Yeah. Wanalipa muziki yao inachezwa. Payola. Same thing. Alafu Kenya sasa ilikuwa kuna tu the issue. Hatuta name names. Yeah, we know. Tunawajua watu. We know you. If you're watching, we know you. Kulikuwa tuna watu specific, so tukakaa tukazungumza na watu kadhaa. Tukaona tunaweza create yenye inaweza inua watu wetu kwa mtaa, kwa sababu hao watu hata kwa mainstream
wanajieka pale, watafika mahali utafika mwisho. Yeah. Na hizi talent mpya lazima zikue. Definitely. Yeah. Which is a good thing. So unatuelezea sana yetu now is 10 years. 10 years deep. Ikisaidia watu mtaani, right? 10 years. Hiyo ni part ya charity na hii part nyingine tumekuwa very active the last kama 3 years. 3 years. Okay. So saidia art sana like a couple of artists medil now, like the likes of Nasema La Palau Koflani, and basically a lot of artists, because kila mtaa iko na talent iko mtaani. That's one thing I believe, like me being one of them. Talent mtaani haikosi. It's just like when you umesema the conditions are not favorable. I take it. The conditions are not favorable. Like if we had to speak between me and you, tunajua watu wengi sana wenye mtaani, they were good at what they were doing. Alikuwa mzuri ball, hadi kukakuja hivi kabidi achukue mashughuli zingine zenye mwishoe akoneti. Unacheki, is a story that ni story yenye excuse me, at least a dime a dozen. Unacheki, na ni kusababu hizo shida umesema, shida za keja hajalipwa rent, nini jafanyika na vitu kaa hizo. So wenye mmeanza whatever, obviously kumekuwa na challenges, like, right? Able tuzungumzia about a couple of challenges mmekuwa nazo and how to manage to go around it. Wenyewe hiyo ndio challenge ya kwanza. Challenge yetu ya kwanza ni watu wetu. Unajua hata kama unataka kukaa kusaidiwa ama unataka usaidizi ya kitu fulani, lazima uaccept uko na inaoma. Kuna a lot of fear kwa mtaa, fear unknown. Yeah. Na sijui naweza sema pia kuna some level of pride ya kwamba unaweza kunapitia kitu lakini utaki kuaccept. Yeah. Uko kwa hii noma. Forget. Like mimi nasema, and then it's what you said, fear na ile pride, and then inakuwa mtaani kila mtu amezoea kuhustle kivyake in such a way, asking for help is stigmatized. Unacheki wewe utoke tu kafanye kaa wenzako huko nje kind of situations, ndio. Alafu pia unaona majamaa wanaogopa sana maboys wanaogopa open up. Kwa sababu wanaona nikikuja ni share na wewe story yangu, hiyo ndio story itakuwa kesho base. Unachekwa mtaani. Unachekwa mtaani. Hiyo ndio imekuwa challenge ya kwanza. Challenge ya pili yenye ni major sana ni resources na set up kusaidia watu na need resources. Okay. Una need kama ni food, una need ku get hizo food stuff manini. So unakuta numbers zenye watu wana wengi yenye huwezi handle na huwezi handle kwa sababu wewe pengine unatoa chapa kwa mfuko yako. Unapiga ABCD unakuta sana pake na bidii. Sasa unaanza kusivu watu, ndio unaona huyu jamaa ana noma, lakini wewe mwenyewe pia huwezi shughulika. So basically tu ni hiyo ni sources sana. Hiyo ndio imekuwa numbers ziko mob. Hizo watu wana noma wengi sana. Alafu pia na believe, sijui kama tunafaa tuingie kwa hiyo path, but pia politics na elected officials hawa play role yao kabisa kwa community zetu. Hawa play role yao wana insist na kitu ya tribalism so much that lopo weni kabila ya maini. Hakuna kitu nanisaidia naye hata kufungua biashara ama kumake kitu favorable, lakini mimi ndakufuata jueni kabila. I'm telling you. At the end of it,
unakuta wewe unaumia, mimi naumia, lakini mimi naimbaga wimbo yako, niko ready hata kuwa juu yako, lakini exactly sina access yako. It's not even hiyo unasema dead end politics, yani dead end politics. Zile siasa zinakujanga after like towards election, ile siasa yenye kwa sababu he so and so tutamruhusu kwa sababu ya his second name, unacheki with dead end politics. Dead end politics inatumiwa sana. Sasa I'm hoping like you with people like you active in the community, you addressing these issues. Like you let people know if you elect an official, elect kama MCA or whoever mta-elect hapa, mnampa sera zenu, unamshow tunakuelect kwa sababu unasema utadu ABC, unacheki. Si ati kwa sababu yeye ndio anakuja kufanya hivi, but it's I think ni generation yetu and which we should and to educate the next generation whereby wachana hata na prezo, start holding your MCA accountable, unacheki. Then ikitoka hapo inaenda hivyo MCA wenyu, if you hold your MCA accountable hata kuwa na budi, but pia huko ataenda kusema yo watu wangu wanataka hivi na watu naona. So we are hoping like with people like you in the ground itakuwa tasaidia nini. So what about historia resources? How do you go about, which I think is a very, very important topic. And if anybody is watching this out there, if you can help in any form, style, or fashion, you can link up with Sanaa Yetu. You are available on all platforms, I assume, right? Kabisa. We are available on all platforms. Instagram tunaitwa Sanaa Yetu Studio. Facebook Sanaa Yetu. Right. So what we do, si waga saa ingine kuna marafiki wale wamekuwa wanatembea na sisi. They've been working with us. So what we insist on, you donate in kind. Kama unaweza get hizo food stuff, unasema tu mahali ziko, tunakuja tunachukua hizo sanitary pads, we come for. Pia kama kudonate cash kama uko mbali. Tuko na mchanga, ndakupa link. Yeah, basically everybody you can click on the mchanga link down there. We'll get it back then. So you never click on the mchanga link, and anywhere wishes and supporters, you can donate whatever, in dollars, pounds, whatever. We don't mind. We take it and yeah, for a good cause. So basically, kunambaka you provide sanitary pads to the females, the girls who can't afford the sanitary pads, provide here, right? Yes. imekuwa very key kwa program zetu. Kwa sababu we do it monthly. We make sure every last Saturday of the month tuna provide sanitary products to women and children. Because ilifika point unakuta mzazi, let's say kuna 3 daughters. Na hana job, ni za kufua kwa mtaa nini. So ikifika hiyo end month, hiyo packet ya sanitary pads so ana way option, atabuy food ama atabuy ini 150. So unakuta dem anaambiwa either siende shule akae home mpaka hizo nini zipite, ama achukue akate kitambaa atumie hivyo. A week of school basically. So a week of school every. So ikafika point mtaani, of course mtaani ni mtaani, watu wakaanza kuteka advantage. Yeah. So unakuta watu wako to avoid that stigma, wanaanza kulala na mabuda na manini ndio wapate ido ya sanitary products. Wow. So ikifika hapo ndio unakuta teenage pregnancy. There you go. Come in, yeah. Drop out. School dropouts, teenage pregnancies, like one problem lead to another problem, which leads to
it's like a legacy of problems. Because comes to a teenage pregnancy, that's now another life brought in the mix under the same circumstances. So it's a sad cycle basically. So unapata situation kama mi situation nisha witness. Unapata dema around 30 na ni grandma. Wow. Ile age alizaa daughter wake pia amezaa at that age. That's the circle, the vicious circle mzee. Inaendelea tu. Wow. Listen, ladies and gentlemen, if you're catching us, it's Candid Convo. I had the pleasure of speaking to Chris Chimano, the founder, leader of Sanaa Yetu Mtaani, based in HURUMA, Nairobi, but they operate all around Nairobi. These people, Sanaa Yetu, as you heard it, what he's saying, they basically, they are a charity that moves around the community, the less privileged people, right? Just to put it in a nice term. And they have everything from providing food, from providing sanitary towel for the girls, and from providing like refuge in a form, certain fashion, right? And as you can see, there's a link down below there, and Mchanga link, right? So we kindly ask you, when you get time, click it, link it. You know, a donation on any form, style, or fashion will be highly appreciated. Highly appreciated. A big shout out to everybody else who's doing the same. And I know there are kind of like a lot of organizations that are trying to do this, but we really need to help each other at this time, at a time like this, and we all be blessed. And another big shout out to Levi Seal. This is one of my classics every time. Yeah. Respect, DRS. Yeah. Right, Mr. Chris, tuendelee bana. So, unapata grandma ko 30. Imagine. Bana we. Alafu sasa kitu fani ni wako base wametulia hapo na daughter na grandchild. Alafu wako base, so hakuna hope. Yeah. Hakuna future juu huyu daughter na madaki hapo. So ataingia tu hiyo path same yenye mama yake amechukua. Kama ni kuwa stripper ama unaona. Kitu ingine fani unakuta ni hizo early marriages. So Charlie na drop out of school. Dem ako 13, 14 amepata bole, huyu Charlie ako 15, 16. So lazima provide. Na uwezi mtafutia job. So inabaki ameingilia uizi. Yeah. Ama kwa mihadarati, vitu kama hizo. So hiyo tu unakuta amekuwa kama nitaki kuangalia the real issues. Hii shida imeanzia wapi? Ndio hiyo sasa. Like chanzo. Wanalenga chanzo yani. It's kind of like, yeah, it's a sad situation. So these are even your cousin situations you kind of bump on every day, right? Every day. Right. We lazima to like we have to give you praises for what you're doing in the society and everything, right? So talk to me. I know you're a busy man and I don't want to take up a lot of your time, right? So the way forward, what's in store, and what are you like planning next? Well, obviously kazi ya kusaidia mtaani is not gonna itaisha, and now you just centered mostly around HURUMA area. A big shout out to HURUMA area. That's my second base, you know. Yo mtaani nimekimbia sana yo mtaa, like yeah, when I was growing up and all that. Yeah, it's familiar na John Sago, Crosivi, all that, flats, nini, wanja ball pale, soko. Yeah. Kwa hivyo ni mtawezi. Rouge, come on, man. Tumecheza maisha tukiwa miaka 13.
cheka ile bado ni soko ndio tuje tuweke magoli zile and then baada hiyo mnazipeleka kule down. Mcheza maisa siku yenye bado uniform ni aina mbili tu, vest ya yellow na vest ya pink. Yes sir. Yeah. Nimecheza huko na kina Mlama. Yeah, when we was 13 and all that. Yeah, na meze ya Urush and then nikaenda chuo hapo across. So vitu zangu kwa nikiepa chuo niko Urush, John Saga, Chipo, nini. Meze ya sana. Yeah. So a big shout out to HURUMA. Yeah. So talk to us. Site najua you are centered around that place. That's where you're operating from, right? Moving forward, plans zingine gani za sanaa yetu? For this year, as soon as possible, na resources zikiallow, tunataka tuna plan kuweka resource center. Kuweka resource center, mahali tunaweza vitu tofauti. Kama ni watu wanaweza pata trainings za kama ni kushona, kama ni computer training, kama hizo, kama kuna kufanya mentorship, anakam, yani iko basic open for anyone, my youth wanataka improve life yao na ku make life yao better. Tuweke ka IT center ikuwe na life. So hiyo ndio immediate plan ya this year. Tunatafuta vile tutafanyia construction, tuko na center. Hiyo center sasa, kutoka hapo sasa tutaanza kuplan zaidi ya pia tunafikiria kwa hiyo center pia tutaweka kitu kama studio photography, tutakuwa na different trainings. Okay. From hiyo ni fiti sana. So I think that's one of the things that's in a miss mtaani, like hakuna place vijana wataenda na unacheki wanafanya whatever they like. Hakuna hiyo place, unacheki. Hakuna place wataenda wakata ni ball ama nini or whatever, wajifunze production, whatever it is. I think inawapa nini raw, and then kuna kitu umezungumzia, it gives them hope. Unacheki, it gives them hope. You're in place anaenda pale and then that's happening, and then maybe mbarikiwe, you can even provide free meals. Itabaki true. Yeah, that's itabaki, that's the goal, man. Yeah, we are hoping for the best. We are hoping tufanya hizi vitu zote. And also to anybody who's catching this, I'm sure you're gonna catch this later on YouTube or whatever platform you do. Check out Sanaa Yetu on any whatever, Facebook, IG, YouTube, and all the famous sites. Even if you're not going to contribute, just check them out so that you know what type of things they're doing. When I check it, Sabu, what I strongly believe is we are all we got. Such kusaidiana nini. Such hiyo tabia unasubiri mtu atoke kule aje kusaidia. I don't think, I mean, we're past that. And then 2022, we gotta make these things happen. Ama vipi? By the way, statement umetoa ni ukweli sana. Unaona kama sisi mtaa yetu, kuna hiyo kitu watu walikuwa wamewekewa, tunangojaga mtu atoke nje akuje kusort shida. Na hakuna vile wewe utajua shida mimi niko nayo juu mimi ndio uishi kwangu. Exactly. Ukija uniambia ati hapa hivi kuna na panya ama pale unafaa kuweka dirisha pale, mimi ndio nafaa nikuambie. Hata elected officials wenye tunaweka kwa ofisi si watu wa mtaa. So hawajui shida zetu na I know. Ndio tuna come up with our own solutions kwa sababu mimi nakujua, wewe unanijua. So at the end of it, our own solutions. Si wenyewe ndio. Kweli. And not like we are going to dwell on it, but your story, especially elected officials or people who that is part of their protocol, that's part of their job description. Kusaidia mtaani, you're getting paid from people's taxes money. Kusaidia mtaani,
and then hakuna kitu unadu, and then kitu mbaya ama kitu niudhi, hey, forgive me, ni ile story, they'll show up with big gestures after a time, unacheki. After a time atakuja with a big gesture, apewa mama maunga na nini, then it's a photo opportunity, nini, and then aingie mitini tena. You know what I'm saying? Oh yes. Yeah. Kitu mnamuona ni scandal akiwa sijui whatever. So, hey, by the way, so they are really doing good in embarrassing themselves wanapigana hadi bunge. So utakuja kutuambia nini boss, na huko tunaona exactly hakuna kitu na tu. Anyway, that's just my 2 cents. Yeah. Anyway, nasema go on. Hata sisi to realize what to focus on, to change at least one generation. Kwa sababu kuna generation sahi tukwe tu realistic, kuwa change imekuwa ni shida. Yeah, kweli. Kwa shida, yani tayari wamesha hiyo mentality iko ndani yao kabisa. So as an organization to change the next generation yenye iko nyuma yetu, to work na values zenye wanafaa kufollow, na to do our best. Yeah. Hata kama ni watu save watu 10, unajua ni enough. Yeah, that's enough. Save wengine 10. Yeah, because that's enough. Yeah. It's a drop kidogo yenye start ocean. Basically, yeah. We are hoping to be with time. Change itakuwa na mahali. Kweli. And that's basically what we're here to do, basically, ni inspire your change itakuja baadaye. Listen, Mr. Chris Chimano, we are very happy, we're very glad you took time out of your busy schedule kushinda na sisi hapa and to share what Sanaa Yetu Mtaani is doing. And it's my hope, wish and prayer that anybody who's going to catch this later, whatever format tutaipata, have a look at Sanaa Yetu Mtaani, usikie wanadu nini. And then on top of that, kama unaweza saidia venye unaweza saidia, we appreciate. Mr. Chris, sijui ungetaka kuamalizia with what would you like to tell them? Kitu ningewaambia, first of all, kwa watu wangu wa mtaa, tujaribu to change vile tunafikiria, na tukuje pamoja, tuache infighting, tuache kuchimbana sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu at the end of the day hii mtaa yetu ndio sisi tuko nayo, hatuna mtaa ingine. Tutatoka hapa sasa niende Jeri, tunajiriwa na noma zao. Tutatoka hapa sasa niende, hii mtaa yetu sisi ndio tuko nayo, na solutions zenye zinaweza tusaidia ni sisi tuko nazo hapa hivi. So tukuje pamoja, tushikane. Sisi tuko ready, tumejitolea kusabu. Tushikane to make huruma better. Na sisi pekee yetu ndio tunaweza. Na tukianza tukue example mzuri Mathare. Na ingine next Mathare pia wataona sisi tumekuwa. And before we know it, in the next 10-15 years, Nairobi yote imebadilika. Na hizi zote za security, noma za miadarati, noma za nini, zitaisha naturally. Kwa sababu hakuna vile utaniambia bar, tuseme example kama bar iko open 24 hours a day, lakini church inafungwa mpaka Sunday. Na hapo ndo watu una expect watu wa community wataenda wapi? Alafu mwisho wao unakuta mtu ndo ana complain aje, siku hizi vijana wote ni walevi. Unajua? So hizi solutions tunafaa tukuje tu pamoja, tukue realistic na tuangalie hizi solutions tutapatia vijana wetu, tutapatia wademu wetu, na tutapatia wetu kwa mtaa, future leaders, sababu tunazijua na tunaziona. Yaani kuziface tu hatutaki kuziface. Tunazihepa sana. Tunazihepa sana, na sisi nazo vijana wapewe opportunities za kulearn crafts tofauti. Tuwatafutie vile wanaweza jiemploy, juu tusidanganyane, kuna majob sahi.
So mimi kitu nawaambia tu ni tukam pamoja. To reason. Lakini moja fiti tutapata way forward. Tutapata way forward. True that. Mimi nashukuru sana Mr. Chris Chimano, the founder, CEO of Sanaa Yetu. It's been nice, it's been lovely. A big shout out to all our well wishers and sponsors. And you see what we are on, like 2022, we're on a positive note. Ndio tumeanza sasa. So yeah, tunachangamka nao. A big shout out, link us up. If you got any questions about Sanaa Yetu, you can catch them on their platform. Ama pia unaweza niuliza how to get in touch with them if you are from wherever. And it's all love. Shukran. Hata mimi nashukuru sana. Poa. Sawa. Hapo sawa. Nashukuru sana. Afiti. Na kunipea hiyo kuongea na mafano wako na mafano wangu. Ndio hivyo sasa. Tuendelee hivyo kushikana mkono na kujaribu kuinuana. Definitely. Uko mbali lakini bado vibe ni ile. Wanasema ukisahau ati kunyametoka something like ukisahau kwenyu or something. Boss ni mishulaya sana. Msahau sijui nini kwao ni mtumwa. Mwachamila mtumwa. Mwachamila mtumwa. Unione wenyewe. Kweli kabisa. Unione wenyewe umetupa mbao ina foreign. Oh yeah, mwachamila mtumwa.